Okay. So next problem, you have problem 25. Steel train rails are laid in 12-meter long segments placed end to end. So may 12 hira, of course. Tudo-tudo dito hira. 12-meter long segments placed end to end. As mas mo pa talaga, tudo-tudo dito hira. Tapos pupuntahan mo lang space kay pag of course pag contract ito nira, waray stress. Amo gyud gini mo I think mga bridge. May dato niya part kun in may dala niya space nga ginbutang nga kung pag adjust niya with temperature is na expand nga na contract niya diri magkakamiada stress it imo whole bridge. Actually, amo it explanation. Bisan sa man ko kita dida may the part dida nga may metal to metal nga bagan may ngipon. So I do believe amo ito nga part it na pwede nila mag-contract ngan mag. So this is also true with steel train rails. So 12 meters. So pwede tira drawing on 12 meters. Actually makura pag drawing kay para pag makita gud. Pag nakikita ko ba't nagdanan. But anyway, pastura ta na lang nga aniya sa nga part kundi natongtong iti imo kaliding, di ba? Natongtong iti kaliding iti imo train. Duduwa matira didi. So inihira utod-utod. Sinta utod-utod kuan niya. Rail ito ya, rail. Dali natongtong itong kaliding. Then you have 12-meter long. 12-meter long. So, utod na lot nga di. Another na lot, 12 meter. Di ba? So, 12-meter long segments placed end to end. The rails are laid on a winter day when their temperature is -2. So, inihiya nga setup is putang hira at -2 nga temperature. Temperature is -2 degree Celsius. So, how much space must be left adjacent trails if they are just to touch on summer day when their temperature is 33? So, tuduturon mo tira, tapos, of course, matubo ito ya dida kung this is your delta L. Delta L at pagpasok niya at um, 33. So, pag 33 niya, kuno, sakto lang kung ito niya masasabod or just touch. So, at temperature at 33 degree Celsius. So, the question is, how much spacing? So, that spacing would be the delta L. Diba? Kaya very easy. So, delta L would just be equal to alpha LO delta T. Diba? So, for steel, so maaari makita, that's 1.2 times 10 to the negative 5. May nakita na constant. For steel, that is 1.2 times 10 to the negative 5. 1.2 times 10 to the negative 5. 1.2 times 10 to the negative 5 um, units is per Kelvin. Kelvin to the negative 1. And then your LO is 12 meters. And then your delta T is 33 minus plus 2 degrees Celsius. So this is, pwede tayo mo niya Kelvin or Celsius adi, Celsius adi. So that you can cancel that out. And then your unit would be in terms of meter or probably millimeter. Kaya of course, gutel yan duro. Diba? 1.2 exponent negative 5 times 12 times 33 plus 2. So that will give us 0.00504. 0.00504 meters. So I think pwede yan 1, 2, 3. So that is 5.04 millimeter. So gutay yan duro ng adjustment. So imumulag tutukalan ng gamay actually. Gutay yan duro. But it does matter kay kung di mo tiya tukalan magkakamiada stress. Tama mo tiya ti application. So 5.044 nga distance sa kada usa. If the rails are originally laid in contact, what is the stress in them on a summer day when their temperature is 33? So, kung in contact here, magkakamiada rin stress. Ito na. That would be a stress is force over area which is equal to negative Young's modulus alpha delta T. So, for steel, so kita ang talat iya alpha ito. For steel, rang Young's modulus for steel, that is 20 times 10 to the 10. 20, 10 to the 10. 20, 10 to the 10. For negative, 20 times 10 to the 10 Pascal. Sig Pascal talati
And then your alpha would be 1.2 times 10 to the negative 5 per Kelvin, Kelvin to the negative 1. And your delta, T would be, so that would be a 33 minus negative 2. So that would be a plus 2. So you would just have a negative for this one. A negative stress. So negative stress is stress kay tungod niya nagko-compress. So ang kanina kasi stress kay tungod na uunat. Diba? Ang positivity niya nga stress, ano yung stress kasi naka-design niya. I think this is tensile. Tensile is nauunat. So yan, nagko-compress kasi ito ya. So bagan compressive niya nga side. So meaning, kailangan iti nga concept kay danay kasi iti mo material iba it iya compressive strength ngan iba it iya tensile strength. Yes. So amit ya kailangan tiya account nga negative because mahulog iti ya, that is a negative stress that would be a compressive stress. Kita rin niya kabutangan niya problem, di ba? So ang adaan nakakontak hiya, so pagpaso ito niya makompress ito ira. So again, as far as I know, bangin na to tiyo next nga mga higher subjects ito ya. It imo compression ngan imo tension depende to kung ano nga material, depende ira reaction kay iba ito iya probably strength on the tensile pag unat ngan strength on the compression. O pakita ko mo itong higot. For example, ito yung mga rope. Ito yung mga rope, maupay latiyat tensile, unat. Pero makikita niyo kahit iyo higot, diri tiya pwede for compression. Diri mo tiya pwede gamiton pang support hinagko-compress. So that's why iba talaga itong compressional strength ng tensile strength. So that's why that negative must be accounted, which is nagseplot ako kayo, nagsepok pagintindi. Okay lang. Okay galat tiya. At least nakakita ka mo nga. Actually, sa gyapon ito, kagduduro-diretso ako, para kung nagsasayop man. Nag-istorya ni sir. Nakakita ka mo nga, nagsasayop lang talaga. Depende pagintindi. So, I think that's the essence. Kung perpekong ko pero man hindi ta akong discussion, mabilib ka mong duro akon. Mabilib ka mong duro akon, sir talaga di nagsasayop. Pakaya na lang ng estudyante, sir, nag-study ka pa? Ay, sigurado din, nag-study ako doy. Labi na akong direct pero may tinakapot. Yan na, nakakapot ako balik physics. Nag-study ka na ako, nakita man ka mo. I don't know kung nakapansin ka mo. Nag-study ako, actually. So, bisan tapos na kini. Diba? Ami tutun pain it pagiging maestro actually. Labi na tatagaan ka diba yung mga subject. Nag-i-study kami mga ito. Ito yung mga student, mga superhero. Dito maaramda yun. Of course. Ha? So, ay lang ka mo kapausap. Pag tubo lang ka mo kay kung kaya na kaya namon, kaya ito niyo. Ay lang akong pahulog. Thank you guys for listening.